So the property we are studying from the previous video is this: in a circle, the length of any chord is double the product of the radius and the sine of half the central angle. This is your homework. That is, the figure shows a triangle and its circumcircle. What is the radius of the circle? That is your question. Given that length of the chord is 3 and opposite angle is 60 degree, isn't it? Opposite angle of the chord is 60 degree and length of the chord is 3 centimeter. We have to use the property that length of the chord is double the radius, product of double the radius and sine of half of the central angle. That means length of the chord is equal to 2r sine 60. Double the radius means 2r and sine of opposite angle means 2r sine 60. That is, given 3 is equal to, length of the chord is given, that is 3 is equal to 2r into sine 60 is root 3 by 2. That is 3 is equal to 2 can be cancelled, that is r into root 3. 3 is equal to r into root 3. Then what is r? R is equal to 3 divided by root 3. Radius of the circle is equal to 3 divided by root 3. Denominator is an irrational number, so we have to convert. For the conversion, multiply numerator and denominator by root 3. Therefore, the radius r is equal to root 3 centimeters. Clear, children? Next question is, what is the circumradius of an equilateral triangle of sides 8 centimeter? What is the circumradius of an equilateral triangle of side 8 centimeter? So consider an equilateral triangle. As we know that an equilateral triangle, all sides and all angles are equal. Therefore, the angles are 60, 60, 60. One side is given, one side is 8 centimeter. We have to find the circumradius. For that, we have to use the property that length of the chord is double of radius into sine of opposite angle, isn't it? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. Length of the chord is equal to 2r sine 60. Sine of here the angle is 60 degree. So length of the chord is equal to 2r sine 60. Length of the chord is given, that is 8 centimeter. 8 is equal to 2r into sine 60 is root 3 by 2. That is 2r into root 3 by 2. Then 8 centimeter is equal to 2 can be cancelled. R into root 3. We have to find r. So r is equal to 8 divided by root 3. R എന്ന് പറയുമ്പം റൂട്ട് 3 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 3 ആവും. സോ റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു 8 ബൈ റൂട്ട് 3. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ഇറാഷണൽ, സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ്. ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ, മൾട്ടിപ്ലൈ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ റൂട്ട് 3. ഓക്കെ. Next is third question. The figure shows a triangle and its circumcircle. First one is compute the diameter of the circle. Second one is compute the length of the other two sides. So we have to use the same property, that is length of the chord is double of radius into half of the sine of half of the central angle. That is length of the chord is given. First we have to find the diameter of the circle. For that, consider the property length of the chord is equal to 2r sine 70. ആ കോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കാണുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ സൈനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എ ബി ഈസ് യുവർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r sine 70. എ ബി is given, that is 4 is equal to 2r into sine 70 is also given. Okay, 0.9397. From this we have to find the diameter. Diameter means 2r. 2r ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2r is equal to എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് 2r is equal to 4 divided by 0.9397. For the division, convert that fraction into number. How to convert the fraction into number? Divide ചെയ്യുമ്പം, fractions divide ചെയ്യുമ്പം, decimal numbers divide ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം decimal നമ്പേഴ്സിനെ നോർമൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ, for example 1 2 3 4, here 4 numbers are there, so we have to multiply with the 10,000. Okay, 4 into 10,000 divided by 0.9397 into 10,000. After that, divide. So we will get 2r is equal to 4.26. Clear, children?
we will get 2r. 2r means diameter of the circle is equal to 4.26. Decimal division അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും ആദ്യം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 0.9397 എന്നുള്ള നമ്പറിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക. 0.9397 നമുക്ക് 0.94 എന്ന് എഴുതാം. സോ 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 0.94. So രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സേ വരുള്ളൂ. സോ 4 into 100 divided by 0.94 into 100. So your answer will be 400 divided by 94. 400നെ 94 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഡെസിമൽ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ 2 നമ്പറായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? അതായത് 0.939 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 0.94 എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, 5നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട്. ദസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇസ് 4.26 centimeters. Next we want to find sides, the remaining 2 sides of this triangle. For that we have to use the property that BC is equal to 2r sin 50, isn't it? 2r നമ്മൾ already find ചെയ്തു. That is 4.26 into 0.7660 is your answer. കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ 0.7660നെ 0.77 എഴുതാം. സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി 3.26 centimeters. That is, length of BC is 3.26 centimeters. Next we have to find length of AC. Length of AC is 2r sin 60, sine of opposite angle. 2r sin 60, that is 2r into 2r is 4.26 into sin 60 is root 3 by 2. 4.26 into root 3 by 2. 4.26 into root 3 divided by 2. 4.26 by 2 is 2.13. 2.13 into value of root 3 is 1.73. So your answer is 3.68 centimeters. ക്വസ്റ്റനിൽ റൂട്ട് 3ൻ്റെ വാല്യൂ തന്നാൽ മാത്രമേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2.13 റൂട്ട് 3 എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ്, എ സർക്കിൾ ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ passing through ends of a line 5 cm long and angle on the circle on one side of the line should be 80 degree. What should be the radius of the circle? So you have to draw the figure according to the question. Question അനുസരിച്ച് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. 5 cm long line ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And the clue is, one more clue is given, the angle opposite to this is 80 degree. What should be the radius of the circle? That is your question. We have to find the radius of the circle. Sorry, the angle opposite is not 80 degree, isn't it? The angle on the circle on one side is 80 degree. That means the angle and length of the chord is given 5 cm. Angle is 80 degree. What should be the radius of the circle? That is your question. So length of the chord is equal to double of radius into sine of half the central angle. That is your property. That is, length of the chord is equal to 2r sine 80 degree. Isn't it? 2r sine 80 degree. Length of the chord is given. 5 is equal to 2r sine 80 degree. Sine 80 degree will be given. So 5 is equal to 2r into 0.9848. From this we have to find r, not 2r. നമുക്ക് r ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. So 5 is equal to 2 into 0.9848 r. So r is equal to 5 divided by 2 into 0.9848. For the division, we can round the figure. 0.2 into 0.9848 ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 5/2 ആദ്യം ചെയ്യാം. 2.5 ഡിവൈഡ് ബൈ 0.9848. 0.9848നെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 0.98 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം തേർഡ് നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 5. സോ 2.5 ഡിവൈഡ് ബൈ 0.98. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 250 divided by 98 വരും. That is equal to 2.54. Okay, 2.5 into 100 is 250 and 0.98 into 100 is 98. So 250 divided by 98, 2.54. So radius of the circle is 2.54. Clear, children? So radius is equal to 2.54 centimeters. Next question. The picture below shows part of a circle. So length of the chord is given 8 cm and opposite angle is 140 degree. The difference is here the angle is greater than 90 degree.
90 ഡിഗ്രിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2r സൈൻ 180 മൈനസ് 140 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് length of the chord. Length of the chord is 8. That is, length of the chord is equal to, we have the property 2r sin 40. That is, sin 40 എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 180 minus 140. That is, 8 is equal to 2r into 0.6428. We have to find radius r from this. Therefore, r is equal to 8 divided by 2 into 0.6428. Okay. r എന്ന് പറയുമ്പം 2 into 0.6428 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോകും. അപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ആവും. 8 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 into 0.6428. That is, 8 divided by 2 is 4. 4 divided by 0.6428. Your answer is 6.2. Again, ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 0.64 എന്ന് എഴുതാം. So 4 into 100 divided by 0.64 into 100. Sixth question, a regular pentagon is drawn with all its vertices on a circle of radius 15 cm. Calculate the length of sides of this pentagon. So we have a pentagon, regular pentagon. So all sides are equal. 5-sided figure is called a pentagon. അറിയാലോ, 5 sides ഉള്ള ഈക്വൽ 5 sides ഉള്ള ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ABCD is a pentagon. O is the center of the circle of pentagon. Given that the radius of the circle is 15 cm, we have to find length of the sides of this pentagon. Angle ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം one internal angle of a regular pentagon is 108. Therefore, angle OAB is half of 108, 54 degree. Okay. നമുക്ക് സൈഡ്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല. സൈഡ്സ് മീൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡാണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് ഇസ് 2r സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ആംഗിൾ തരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൻറ്റഗൺ ആണ്. പെൻറ്റഗൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ 108 ആണ്. അപ്പം ഒരു ആംഗിൾ എന്ത് വരും? ഹാഫ് ഓഫ് 108, 54 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് AP ആൻഡ് PB ആർ ഈക്വൽ. സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്ക് വരക്കുന്ന ലൈനാണ്, അതുകൊണ്ട് APയും PBയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് ടു ഫൈൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് APൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടിട്ട് ഡബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെൻറ്റഗണിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടും. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് AP ഫോർ ദാറ്റ്. So with respect to 54 degree, AP is adjacent side. So we have to use cos. Okay, hypotenuse തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ല ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, adjacent സൈഡ് ആണ്. So cos 54 is equal to AP by AO. AO is your hypotenuse given 15 cm. That is, cos 54 is equal to AP by 15. That is 0.5878 is equal to AP by 15. Then what is AP? AP is equal to 15 into 0.5878. That is half of, നമുക്കുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ ഹാഫാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, 8.817 സെൻറ്റിമീറ്റർ. AP സൈഡിൻ്റെ ഹാഫാണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ സൈഡ്? AB. AB is double of AP. Therefore, AB is equal to 2 into 8.817, which is equal to 17.634 centimeters. Clear? This is an important question. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോസ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 54 ഡിഗ്രീൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ് AP. നമുക്ക് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റഡി ദിസ് ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ്.